Every January, Pope Francis meets with ambassadors to the Holy See. He delivers what often becomes his most political speech of the year. In his message, the Pope speaks about all the political and social problems in the world, from war to discrimination. This year, he began with the war in Ukraine and expressed his concern about the danger of a nuclear attack. Non posso che ribadire in questa sede che il possesso di armi atomiche è immorale. Pope Francis then lamented the Afghan government's ban on women going to university. È inaccettabile che parte della popolazione possa essere esclusa dall'educazione come sta accadendo alle donne afghane. Pope Francis did not avoid speaking of the crisis in Iran. In fact, he called for the abolition of the death penalty. Il diritto alla vita è minacciato anche laddove si continua a praticare la pena di morte, come sta accadendo in questi giorni in Iran, in seguito alle recenti manifestazioni che chiedono maggiore rispetto per la dignità delle donne. La pena di morte non può essere utilizzata per una presunta giustizia di Stato, poiché essa non costituisce un deterrente né offre giustizia alle vittime, ma alimenta solamente la sete di vendetta. The Pope criticized throwaway culture, a common theme of his pontificate. In particular, he openly denounced euthanasia and abortion. La pace esige anzitutto che si difenda la vita, un bene che oggi è messo a repentaglio non solo dai conflitti, fame e malattie, ma fin troppo spesso addirittura dal grembo materno, affermando un presunto diritto all'aborto. Before the group of ambassadors, Pope Francis also condemned the lack of religious freedom in the world. Non posso non menzionare come alcune statistiche dimostrano che un cristiano ogni sette viene perseguitato. The Pope not only spoke of religious persecution, but also about the discrimination many Christians face in more peaceful contexts. La libertà religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di esprimere le proprie convinzioni nell'ambito della vita sociale in nome di un malinteso concetto di inclusione. Pope Francis criticized those who abuse their power and take advantage of the needs of the poorest countries, offering them aid in exchange for imposing certain ideological agendas. C'è il rischio di una deriva che assume sempre più il volto di un totalitarismo ideologico che promuove l'intolleranza nei confronti di chi non aderisce a pretese posizioni di progresso, le quali in realtà sembrano portare piuttosto a un generale regresso dell'umanità con violazione della libertà di pensiero e la libertà di coscienza. At the same time, the Pope did not forget to call for an end to hostilities in Syria, between Israel and Palestine, and in other war-torn parts of the world. Pope Francis's speech repeatedly used references to the encyclical Pacem in Terris, written by his predecessor Pope John XXIII, who had also faced the threat of nuclear war. Five years after his resignation, those who shared his final moments as Pope, his friends, and the Vatican spokesman give us the full story. We recall the most important times of his life in first-hand accounts by his brother and friends. They range from his childhood in Nazi Germany until his retirement in the Vatican Gardens, without forgetting his glory days, proclaimed by the people. Benedict XVI, in honor of the truth.